Hello student, welcome our channel The Physics Point. And in this lectures we have started discussions of the new topic, that is mechanical property of fluid. That is the second topic of the 12th standard physics part 1. Okay, and चला आपण काय करूया, सीट बेल्ट बांधून या टॉपिक्सला सुरुवात करायचं आहे. ठीक आहे. In these lectures we just discuss the fluids, the properties of the फ्लुइड्स. काय प्रॉपर्टीज असतात फ्लुइड्स म्हणजे नेमकं काय, त्याचबरोबर त्या फ्लुइड्सची नेमकी प्रॉपर्टीज काय असते या आजच्या लेक्चर मध्ये स्टडी करायचं. ओके, लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ द मेकॅनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लुइड्स. प्लीज टेक द हेडिंग, इट इज फ्लुइड्स. सीट बेल्ट बांधून घ्या आणि आपण काय करायचं आहे, मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स या नवीन जर्नीला सुरुवात करणार आहे. या ठिकाणी फ्लुइड्स म्हणजे काय, एनी सबस्टन्स दॅट कॅन बी फ्लो, any substance that can flow is called fluids. Any substance that can be flow is called fluids. FLUIDS, fluids. Then a fluids is a phase of matter that includes liquid as well as gases. The fluids is a phase of matter. या फ्लुइड्स मध्ये काय काय इन्क्लूड असतात, the phase of matter includes liquid and gases. It includes liquid as well as gases, and they deforms continuously. हे कसं असतात, लिक्विड्स आहेत आणि गॅसेस आहेत. एक्झाम्पल दिल्यानंतर समजून जाईल की तुम्हाला ऍक्च्युअली फ्लुइड्स म्हणजे काय असतं. and they deforms continuously under the action of external force. This is most important sentence. They deforms continuously under the action of external force. एखादा एक्सटर्नल फोर्स जर अप्लाय केला तर ते काय होतं, डिफॉर्म होतं. मेनली काय आहे, द सबस्टन्स, असे एक सबस्टन्सेस आहेत जे फ्लो होतात म्हणजे मोशन मध्ये येतात, त्याला म्हटलं जातं फ्लुइड्स. द सबस्टन्स विच आर अंडर द फ्लो इज कॉल्ड ॲज सबस्टन्स फ्लुइड्स. Fluids is a phase of matters includes with the liquid and gases. ठीक आहेत, लिक्विड आणि गॅसेस आहेत. They deforms continuously under the actions of external force. Underline केलेले sentences must be important. Then the shear modulus must be 0 because the shear modulus is only apply on the solid. या ठिकाणी सॉलिड नाही, ते लिक्विड आणि गॅसेस आहेत. त्यामुळे the shear modulus is 0. The shear modulus is 0 because shear modulus is only applicable on the solids, but the fluids are different. They are taking the matters आहेत, असे matters आहेत, includes with the liquid as well as gases. Then the fluids are flow under the actions of external force आहे, as well as and pressure gradients. The actions, the deformations आहे, त्याचबरोबर हे असे फ्लो होतात, या एक्सटर्नल फोर्स मध्ये फ्लो होतात, त्याचबरोबर प्रेशर ग्रेडियंट्सच्या उपयोगाने देखील ते फ्लो होत असतात. द एक्झाम्पल्स ऑफ एअर, बिकॉज दे आर गॅसेस, अँड लिक्विड म्हणजे वॉटर देखील आहे. And another one, the combinations of the solids as well as liquids, that is toothpaste is the fluids. ते कसं आहे,
सबस्टन्स आहे ते मोशन मध्ये फ्लो मध्ये असू शकतं. त्याचबरोबर द मॅटर्स दॅट इज इन्क्लूड दॅट इज लिक्विड ॲज वेल ॲज गॅसेस. अँड आपण जेव्हा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय करतो, जेव्हा मागून दाबतो, तेव्हा तू काय करत असतो, डिफॉर्मेशन होत असतो, प्लेसेस चेंज करत असतो. ठीक आहे. देन सम फिजिकल प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज ऑफ आयडियल फ्लुइड्स. प्रॉपर्टीज ऑफ आयडियल फ्लुइड्स. आयडियल फ्लुइड्सची जे काही प्रॉपर्टीज आहेत, त्याचबरोबर आपण दोन टाईपचे फ्लुइड्स या ठिकाणी डिस्कशन करणार आहे. त्या आयडियल फ्लुइड्स ॲज वेल ॲज नॉर्मल फ्लुइड्स. आयडियल फ्लुइड्स हे इनकॉम्प्रेन्सिबल असतात. इट इज द इनकॉम्प्रेन्सिबल म्हणजे त्याची डेन्सिटी जे काय असते ते कॉन्स्टंट असते, अनचेंज असते. म्हणजे इट इज इनकॉम्प्रेन्सिबल. That is density is constant. डेन्सिटी कशी असते, कॉन्स्टंट असते, म्हणजे इनकॉम्प्रेन्सिबल असतात काय आयडियल फ्लुइड्स. त्याचबरोबर इट इज फ्लो इरोटेशनल, म्हणजे फ्लो कसं असणार ते स्मूथ असणार आहे आणि त्यामध्ये कुठलं विथ नो टर्ब्युलन्स. दॅट इज इट फ्लोज. सेकंड, इट फ्लोज irrotational. It flows irrotational. That means they flow smooth. They flow smooth with no turbulence. With no turbulence. That is the second properties of it is the irrotational. It is incomprehensible. And third property it is non viscous, म्हणजे त्याची विस्कॉसिटी मस्ट बी 0 असते. म्हणजे इंटरनल फ्रिक्शन जे काय, देर आर नो इंटरनल फ्रिक्शन. That is third property, non viscous. It is non viscous. It means its viscosity is 0 or no viscosity. किती असणार आहे, विस्कॉसिटी 0 आहे. त्याचबरोबर नो इंटरनल फोर्स अँड नो इंटरनल, नॉट अ फोर्स, दॅट इज फ्रिक्वेन्सी, इंटरनल फ्रिक्शन, नॉट फ्रिक्वेन्सी, दॅट इज इंटरनल फ्रिक्शन. दॅट इज सम प्रॉपर्टीज ऑफ द आयडियल फ्लुइड्स. आणि त्याचबरोबर जे काय अनदर टाइप्स ऑफ द फ्लुइड्स आहे, द फ्लुइड्स, सेकंड टाइप्स ऑफ द फ्लुइड्स इज नॉर्मल फ्लुइड्सची देखील आपण प्रॉपर्टी या ठिकाणी डिस्कशन करणार. फर्स्ट हे काय आहे, दॅट इज आयडियल प्रॉपर्टीज किंवा प्रॉपर्टीज ऑफ आयडियल फ्लुइड्स. म्हणजे हे इनकॉम्प्रेसिबल असते, म्हणजे त्याची डेन्सिटी कॉन्स्टंट आहे. त्याचबरोबर इरोटेशनल असते. दे फ्लो स्मूथ अँड नो टर्ब्युलन्स. अँड अनदर वन इज, लास्ट वन इज, it is the non-viscous. The viscosity is 0 and non-internal friction. And त्याचबरोबर जे काय फोर्थ आहे, it flows steady. It flow steady. And the velocity जे काय आहे ते velocity कसं असणार, कॉन्स्टंट असणार at a same time. म्हणजे सेम टाइम मध्ये सेम डिस्टन्स ट्रॅव्हल करणार आहे, ती जी काय सेम फ्लो होणार आहे. इट्स फ्लो इज स्टेडी असणार. देन we just discuss again the properties of the normal fluids. You just know the definitions of the fluids, meaning and property. Just asking, state any three property, explain any three properties of the ideal फ्लुइड्स. म्हणजे कुठल्याही 3 प्रॉपर्टी सांगायचे असेल तर या 3 प्रॉपर्टी सांगायचे, 2 मार्क्स आपल्याला इझिली भेटून जाते. व्हॉट इज द फ्लुइड्स अँड स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लुइड्स, दॅट इज 4 मार्क्स. Okay, then property of fluids. It is does not oppose deformation, must be important. It is does not oppose deformations. It is does not oppose deformations. It is deformations हा इझिली अपोज करत नाही, म्हणजे परमनंट डिफॉर्मेशन, इट टेक्स प्लेस द परमनंट डिफॉर्मेशन्स. अँड अनदर वन प्रॉपर्टी, इट हॅज ॲबिलिटी टू फ्लो.
म्हणजे हा फ्लो होण्याची ॲबिलिटी आहे. प्रत्येक आपण डेफिनेशनच बघत असताना फ्लुइडचं बघितलेलं आहे की एनी सबस्टन्स विच कॅन बी फ्लो, दॅट कॅन बी फ्लो इज कॉल्ड ॲज फ्लुइड्स अँड इट हॅज ॲबिलिटी टू फ्लो. सेकंड प्रॉपर्टी, it has ability to flow. It has ability to flow. This is the second property of the normal fluids, and it has the ability to take the shape of container. This is the most important. It has ability to take shape of container or any pot. एखाद्या कंटेनर मध्ये आपण जर एखादा फ्लुइड टाकला, टूथपेस्ट बॉक्स मध्ये टाकला किंवा कुठल्याही पद्धतीचं एनी कंटेनर मध्ये टाकल्यानंतर तू काय करतो, त्याचा शेप घेतो. लिक्विड आहे, एअर आहे, त्या एखाद्या फुग्यामध्ये एअर भरला असेल तर तू काय करतो, त्या कंटेनरचा शेप घेतो. म्हणजे इट हॅज ॲबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कंटेनर, कुठल्याही पद्धतीचा कंटेनर असू नये. देन वन अनदर डेफिनेशन या गोष्टीत झालं की आपण फ्लुइडचं असं डिस्कशन करणार आहे, अशा फ्लुइडचं डिस्कशन करणार ते कसं आहेत, मोशन मध्ये आहेत. ठीक आहे. एखादी फ्लुइड आहे ते रेस्ट मध्ये आहे तर त्याला काय म्हटलं जातं, त्याचबरोबर एक स्पेशल ब्रांच आहे फिजिक्सचा, त्या ब्रांचला म्हटलं जातं हायड्रोस्टॅटिक. टेक द हेडिंग, आस्क इन द एक्झाम हायड्रोस्टॅटिक. डिफाइन द हायड्रोस्टॅटिक. व्हॉट इज द हायड्रोस्टॅटिक फॉर 2 or 1 marks. It is the branch of the physics which deals with the property of fluids. म्हणजे हायड्रो म्हणजे फ्लुइड्स, हायड्रोस्टॅटिक. Static means rest. Electrostatic, we just compare, we study the charges at rest, we study the property of the fluids. The branch of physics it is the branch of the physics which deals with the property of fluid, which are rest or at rest, which are rest, is called as hydrostatic. Hydrostatic, it means it is the branch of the physics which deals with the property of the fluid at rest. This is called as, or with the which are rest, this is called as hydrostatic. We just know what is the fluids. Any substance that can be flow is called as fluids, and fluid is a phase of the matters that is includes the liquid as well as gases, and they deforms continuously under the actions of external force, and they can be flow under the action of external force as well as pressure gradients. त्याचबरोबर काही एक्झाम्पल्स बघितलेलं आहे, ते एअर आहे, वॉटर आहे. त्याचबरोबर आपण शिअरिंग स्ट्रेस मॉड्युलस, शिअर मॉड्युलस यावर अप्लाय होत नाही. शिअर मॉड्युलस 0 असतो, बिकॉज शिअर मॉड्युलस ओनली अप्लाय ऑन द सॉलिड्स. Then we study the property of ideal fluids. It has a incomprehensible आहे. कसे आहेत, it is incomprehensible, it means its density is a constant. One another part, it flows irrotational म्हणजे स्मूथ फ्लो होत असतो, नो टर्ब्युलन्स, काय मध्ये टर्ब्युलन्स नसणार आहे. Then it is a non-viscous, viscosity must be 0 or no viscous, and internal friction जे काय आहे, it is not internal friction or no internal friction. Then fourth property, it flows steady, म्हणजे velocity of the fluids is constant at a time. Then the properties of the normal fluids, it does not oppose the deformation, it takes permanent deformation. Then it has the ability to flow, म्हणजे आपण डेफिनेशन बघत असताना शिकलेला आहे. Then it has the ability to take the shape of container, कुठल्याही कंटेनर मध्ये टाकला तरी तो त्याचा शेप घेतो, तो म्हणजे फ्लुइड. म्हणजे आपण नॉर्मली लिक्विडचाच आपण या ठिकाणी टोटली मेकॅनिकल प्रॉपर्टी स्टडी करणार आहे. Then one another, that is hydrostatic, the branch of the physics. This is most important, asking how many types asking in the exam for the definitions of the hydrostatic. The branch of the physics which deals with the study of, or the branch of the physics, the study of the property of the fluids at rest. This is called as hydrostatic. Okay, we have stop here.